Yeah, hi team. So let us write the interview questions on interview questions. Okay. HTML. First one is what are the backside of books cost one components of HTML. వీటన్నిటికి answers కూడా పెట్టు. Okay. What is an element, tag and attribute? సేమ్ నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ లోనే అడుగుతారు మ్యాథ్స్ బయట కూడా ఏం వెళ్ళరు. ఓకే. అండ్ give difference. Okay. What is an element and types of elements? What is a tag and types of tags? What is an attribute and types of attributes? Okay, what is an attribute and types of attributes? Explain a custom attribute. What is going? What is explain a custom attribute? Explain custom attribute. Custom attribute is data hyphen star. How many ways to add styles to an element? Okay. So how many ways? Inline, internal and external. Again, internal and external, how many ways to add? Internal or external, how many ways to add style? How many ways? ID, class, tag, attribute. Selected. What are the meta tags? Meta tags ante it gives the tag extra information side about of head section. Okay, head section. What are those? Link tag, script tag, okay, title tag. body tag. Table styles, button styles, image styles. Okay, tables, buttons, image, background, image styles, background image ఎలా యాడ్ చేస్తారు? నెక్స్ట్ బోర్డర్స్, ఓకే, టెక్స్ట్ స్టైల్స్, ఓకే, header styles. So each and every question take a definition, syntax and example. Definition, syntax and example. Definition, syntax, example. So don't forget this. Okay na? So ఈ 10 questions పెట్టుకుంటే కదా HTML ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. HTML CSS. Next, what is a bootstrap and how to add bootstrap to an element? What is a bootstrap and how to add bootstrap to an element? Bootstrap add చేయాలంటే, so bootstrap is nothing but a Is used to CSS beautify framework the which is developed by a editor. So how to add? By using a, we need to download a bootstrap files. Which files? How many bootstrap files? 2. One is CSS and JS. 2 are required. For a few concepts, CSS is enough, but a few concepts JS support also required. Okay, and you need to give link and the script reference. So ఇదే ఆన్సర్ మీరు చేయాలి. So in this recording answer also available. Okay, తర్వాత answers note చేసి. Next, bootstrap, text comma,
button, comma, table, comma, image, comma, list, comma, background, comma, padding and margin classes. చాలు ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఎనఫ్. bootstrap text, button, table, image, list, background, padding and margin classes. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎగ్జామ్ ముందు మనకి సారిస్తారు కదా క్వశ్చన్స్, అట్లా ఇస్తుంది. ఇది విఐపి క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఫ్లెక్స్ బాక్సెస్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఫ్లెక్స్ బాక్సెస్. డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్, ఫ్లెక్స్ డైరెక్షన్ రో ఆర్ కాలమ్, ఫ్లెక్స్ గ్రో 1 1 అంతే చాలు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లెక్స్? సో యాజ్ పర్ ద రిజల్యూషన్ మై సిస్టమ్ విల్ వర్క్. సో ఇప్పుడు అమెజాన్ ఓపెన్ చేసి గో టు ద మొబైల్ మోడ్ వెళ్ళాను అనుకోండి, మొబైల్ మోడ్ ఎలా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద జూమ్, రైట్? రైట్ క్లిక్, ఇన్స్పెక్ట్ పేజ్. హౌ టు గో? రైట్ click, inspect page. So here everyone able to see the icon. This is called mobile. See, I can able to test a website inside of laptop. Can you test inside of mobile? Mobile test చేయాలంటే ఏం చేయాలి? You need to be deployed. Then you can able to test. Deployment అయిపోయిన తర్వాత test. Is that correct? No. That's what each and every browser. The second, not this one. This is the icon for a mobile. Click on here. Okay, your favorite. See, change అయింది కదా? చేంజ్ కాదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫాల్ట్ ఐఫోనా, సామ్సంగ్, ఐప్యాడా, ఓకే, ఐప్యాడ్ మినియా. సో డిఫాల్ట్ few are there. For example, edit you can able to add your. But if you are checking Samsung and iPhone is enough. iPhone 5, iPhone S6, 6s, iPhone 6 series of 2013-14 లో ఉన్న సిరీస్ ఇచ్చారు. సో లేటెస్ట్ ఇంకా వీళ్ళు ఇవ్వలేదు, 14 ఇవ్వలేదు. బట్ సామ్సంగ్, దీస్ ఆర్ ఎనఫ్. హౌ టు లాంచ్ డెవలపర్ టూల్స్? ఇన్స్పెక్ట్. So if you click on here, it will go to the web. Web lo ela undi side by side. In the mobile resolution, one after one. Okay, it was changed, right? Okay, but still mobile resolutions we can able to see it. Okay na? Next, why we are using a iframe? Why we are using iframe? HTML. So you note cheskondi, tables, forms, buttons, all the concepts. Forms, buttons, list, what are the uses with list. Okay, so by Friday, if you are ready with all these question answers, I can able to forward your resume. ఓకేనా? అయిపోతే పంపిద్దాం, ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్కి సపరేట్గా చూస్తారు, అవ్వకపోతే వద్దు. సో వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ విత్ లిస్ట్? ఏమేంటి లిస్ట్ తో ఏం చేస్తారు? మెనూస్, పేజినేషన్, నావిగేషన్స్. ఓకే, పెద్ద టఫ్ ఉండే, అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ తెలుసు కదా. ఓకే, ఈవెన్ యూ కెన్ బై హార్ట్ ఆల్సో. ఓకేనా? నో ఇష్యూ.
So what are the uses with the list? Menus, pagination, navigations. Okay, HTML అని కవర్ అయిపోయినాయా? ఓకే, HTML CSS అని కూడా పెట్టుకోండి. CSS క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చినాయి కదా. List some SO search engine optimization SEO నా SEO tags. ఇది ఒకసారి గూగుల్ చేయండి మీరు. సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ ట్యాగ్స్ తెలుసా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. సో ట్రైనింగ్ చాలా ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ ప్రెస్సింగ్ వికేసి ట్రైనింగ్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్స్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఏ ట్రైనింగ్స్ ఏం చేస్తాము? ట్రైనింగ్స్ ఇన్ సోన్స్ ప్లేస్ కొడతాం కదా. సో సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ ద్వారా వస్తాయి. పెద్ద ట్యాగ్స్ ఏమి ఉండవు. సో డిస్క్రిప్షన్ ట్యాగ్, మెటా ట్యాగ్స్ 3 ఉంటాయి. అవి గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. అవి అడగరు. ఓకే, అవి ఎప్పటికీ అడగరు. బట్ జస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ ఎ క్వశ్చన్. కాకపోతే వన్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ద HTML ఇంటర్వ్యూ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సే లైక్ ఐ నో సమ్ SEO ట్యాగ్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ యాడ్ అడ్వాంటేజ్ టు. సో 10% మీరు క్వాలిఫై అయినట్టు. పెద్ద ఏం లేదు. మెటా స్పేస్ టైటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వికేసీ ట్రైనింగ్. మెటా స్పేస్ టైటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూస్తారా మెటా ట్యాగ్స్? ఓకే, ఎవ్రీబడి ఇస్ ఫాలోయింగ్ రైట్? షూర్. మెటా ట్యాగ్స్ కదా. మెటా ట్యాగ్స్ అండర్ ద హెడ్ సెక్షన్. హెడ్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏవైతే మెటా ఉన్నాయో ఇవే వ్యూ పోర్ట్, థీమ్, డిస్క్రిప్షన్. ఇక్కడ చూడండి. మెటా నేమ్, ఆధార్, వికేసీ ట్రైనింగ్స్, డిస్క్రిప్షన్ వికేసీ ట్రైనింగ్స్, జనరేటర్ వికేసీ ట్రైనింగ్. అవే మెటా ట్యాగ్స్. అవే సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ వాడతాం. నెక్స్ట్ టైటిల్. వెన్ ఐ హోవర్ ఓవర్ ఆన్ దిస్ వన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద టైటిల్ రైట్. ఇక్కడ టైటిల్ వచ్చింది కదా వికేసీ ట్రైనింగ్స్ అని. ఎలా వచ్చింది? ఇక్కడ అటెండెన్స్ జూమ్ అని ఎలా వచ్చింది? సో దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ టైటిల్ ట్యాగ్ అంటాం. ఇక్కడ ఉండొచ్చు టైటిల్ వికేసీ ట్రైనింగ్. ఇక్కడ ఏది పెడితే అది వస్తుంది. చేంజ్ అయిందా? అవే టైటిల్ ట్యాగ్స్. రిఫ్రెష్ చేస్తే పో. నెక్స్ట్ కొంచెం స్పేస్ వదిలిపెట్టుకోండి. ఒక 4 to 5 క్వశ్చన్స్ నోట్ చేద్దాం. మ్యాథ్స్ ఇవే. ఫ్లెక్స్ బాక్సెస్, ఎలిమెంట్, ట్యాగ్, అట్రిబ్యూట్. అదే కదా ఎలిమెంట్ టైప్స్ వచ్చినాయి కదా. అది నోట్ చేసుకుందామా? 18th క్వశ్చన్స్. CSS డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ. సో డిస్ప్లే ఇన్లైన్, డిస్ప్లే బ్లాక్, డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ CSS పొజిషన్ ప్రాపర్టీ. వాట్ ఆర్ దోస్? పొజిషన్ రిలేటివ్, పొజిషన్ అబ్సల్యూట్. ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు? ఫర్ ద మెనూస్. పొజిషన్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ద పాపప్. ఓకేనా? సో అగైన్ ఇన్ ద రియాక్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి రివిజన్ అగైన్. డోంట్ వరీ. సో రియాక్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి. ఓకే, CSS పొజిషన్ ప్రాపర్టీ. సో కొంచెం స్పేస్ వదిలిపెట్టుకోండి. డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ అండ్ పొజిషన్ ప్రాపర్టీ is very important. Next, margin and padding is very important. So 4 properties we are keep on using in the CSS in the real time, which is display flag, display, position, margin and padding. In all continuous వాడుతూనే ఉంది. Next, Z index. What is the Z index? చెప్పలేదు. Z index, comma, opacity. Opacity చెప్పానా? Opacity means it's a transparency.
Opacity means intensity of a color. For example, light red color to dark. Light red color is 0.1, 2, 3, 4 and up to 1. 1 దాకా ఏమంటారు. 1 is nothing but a dark shade. So light dim అవుతుంటుంది కదా, 0.1, 2, 3, 4 ఇట్లా. ఓకే, సో కొంచెం స్పేస్ వదిలిపెట్టుకోండి. HTML ఒక పేజ్ వచ్చినా 2 పేజెస్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో రాసుకోండి. లేకపోతే జావా స్క్రిప్ట్. వాట్ ఈజ్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ జావా స్క్రిప్ట్. వాట్ ఈజ్ ఏ statement and explain about statements in a JavaScript. What is a statement? A statement is nothing but instructions. In the JavaScript, we are having the comment is the statement, data type is the statement, functions are a statement. Okay, each line is nothing but one statement. Okay, how to write comments in a JavaScript. సో ఫస్ట్ యువర్ వర్క్ ఈజ్ కంప్లీట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. మీరు కాదు, సో ఎవరైతే ఉన్నారో మీ ఫ్రెషర్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ క్రియేట్ చేయండి. సో ఇదర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఏ వర్డ్. సో గివ్ మీ ద ఆన్సర్స్, ఐ విల్ కరెక్ట్ ఇఫ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఎందుకంటే మీరు అవే ఫాలో అవుతారు లైఫ్ లాంగ్ కదా, కరెక్టా తప్పు. సో మొన్న మీరు కొన్ని ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు మోహన్ సార్. సో ఫ్యూ ఆన్సర్స్ ఆర్ గుడ్, ఫ్యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద, బట్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ స్ట్రైట్ హిట్టింగ్ ద పాయింట్. ఎలా అవ్వాలి, ఒక సర్కిల్స్ ఉంటే హిట్ చేసాను, హిట్ అవ్వాలి డైరెక్ట్ గా. సో కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో హౌ టు రైట్ ఏ కామెంట్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డేటా టైప్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. డేటా, వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? What is the data type? A data type is a data carrier which is to carry the data from UI to server, server to database. Okay, so we have the two types, primitive and non-primitive. Again, the primitive we are having a boolean, character, number. Again, numbers are 4 types. Numbers 4 types ఉంటాయి తెలుసా? Decimal, integer. Sir, anybody is from the EC background? Number types చెప్పండి. మదర్బోర్డ్ లో hexadecimal, octal. Okay, binary system. Generally, numbers are 4 types. Okay, what are those? Binary system, octal, decimal, hexadecimal. So this int float double is come under which type? Binary, octal, decimal, hexadecimal. Now, okay, so currently human, sorry, not currently. So human will understand decimal system. 0 to 9 is the decimal system, correct? Next, exponential number. More than 16 character if you want to represent exponential number. 16 can ఎక్కువ డిజిట్ చెప్పు, తప్పు. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఓకేనా? సో ఇవి జావాస్క్రిప్ట్ లో రావు, ఇంకా పైథాన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, బైనరీ 1 and 0. Octal means 0 to 8. Hexadecimal means 0 to 9 and A to F. ఓకేనా? So because of these support only we are using the Python in the data science, scientific calculations, scientific applications. ఓకేనా? సో సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ బిల్డ్ యూజింగ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. కెపాసిటర్, ట్రాన్సిస్టర్ విల్ హ్యావింగ్ ఎన్ని పిన్స్ ఉంటాయి? 8 పిన్స్ ఆర్ 16 పిన్స్. అంతే, 16 పిన్స్ మీన్స్ 0 to 9 A to F. అదే ప్రాక్టికల్ రియాలిటీ. దాని హెక్సాడెసిమల్ అంటే. బట్ కంప్యూటర్ విల్ బి ఫాలో డెసిమల్. ఓకేనా? అంటే ఐ మీన్ హ్యూమన్ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ డెసిమల్. సో అవర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ వర్క్ ఆన్ డెసిమల్ system. So Python means it will work on all the 4 different types. Okay,
Next, what is a function and explain about functions in JavaScript. What is a function and explain about functions in JavaScript. Explain about string data type and give string functions. String functions. What are the string functions? For example, my name is Krishna. I want to convert to the uppercase, or I want to convert to the lowercase. I want to split the string. Okay, I want to replace the specific string. But string functions కొన్ని ఉండే, those functions will come again. Okay, నేను కొన్ని చెప్తాను. ఇంకేం చూసాం, మనం కొన్ని చూసాం కదా. Index. I want to find a specific. So krishna@gmail.com. @ ఉందా లేదా? I need to be find or not. Okay na? So explain about string data type and give string functions. Explain about arrays in JavaScript, list and give examples, list and give examples of array functions in JavaScript. Few functions usam. Still we need to see the few functions. Okay, so list and give examples of array functions in JavaScript. Next, explain about object data type and list and give examples. How to convert object data type to string format. How to convert? By using JSON.stringify. JSON.stringify. How to convert object data type to string format? Again, how to convert formatted string to object. So this is done by using JSON.parse. Okay. Next, explain about this is also double IMP question. Okay, where let constant. Difference between where let constant. Explain about where let constant. Difference between where let constant. Difference between where let constant. What is a fasting and explain with example.
సో ఫంక్షన్స్ అండ్ వేర్ సపోర్ట్ ఫాస్టింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. లిస్ట్ గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ JavaScript. List global objects in JavaScript. Next, which is a parent object in JavaScript. Next, how many ways to set or get data or attribute value to an element in JavaScript? How many ways? 2 ways. What are those? Elements, query selector. How many ways to? సో క్వశ్చన్స్ మొత్తం ఇవి జిరాక్స్ తీసుకొని మార్నింగ్ 11 ఎదురుగా పెట్టుకోండి. ఇవే అడుగుతారు. ఈ 20-30 క్వశ్చన్ అవి ఒక 20 ఇది ఒక 20 మొత్తం 100 క్వశ్చన్స్ బట్టి పడితే చాలు. రియాక్ట్ ఈజీగా జాబ్ కొట్టచ్చు విత్ ఎగ్జాంపుల్ తో గుర్తుందా. సేమ్ పైథాన్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ఆల్సో ఐ గివ్ ఎన్. సో 100 ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ 80 క్వశ్చన్స్ మ్యాథ్స్ అవే అడుగుతారు. 100 లో కూడా ఫిబొనాకీ సిరీస్, పారాలెంగ్రామ్, రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఇవే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, తర్వాత సెల్సియస్ ఫారెన్హీట్, ఫారెన్హీట్ టు సెల్సియస్. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ వేస్ టు సెట్ గెట్ డేటా ఆర్ అట్రిబ్యూట్. అట్రిబ్యూట్ సెట్ చేస్తాం కదా, ఐడి సెట్ చేసామా, క్లాస్ యాడ్ చేసామా బై యూజింగ్ యాడ్ క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్, క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ రిమూవ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్రిబ్యూట్. Explain get elements in JavaScript. So again question దాన్ని separate ఇస్తున్నాను. Comma query selector. Okay, my question is again I'm giving one more question. Explain get elements. Get element by ID, get elements by class name, get elements by tag name, get elements by name. Next, get elements by namespace ఉంటుంది కానీ, సో 5 types ఉంటే 5th వాడడం namespace. ఓకే, query selector all. ఓకే, explain anonymous and arrow and callback functions in JavaScript. Okay, again already on the top same question is there. Okay, what are the functions, what is a function and the types of functions. So this is explain anonymous, arrow and callback functions in JavaScript. Okay, explain about IAF or SIF. SIF అంటే ఆన్ ఉంటుంది, సేమ్ సెల్ఫ్ ఇన్వోకింగ్ ఫంక్షన్. What is a recursive? See, the concepts are same in all the programming language. Tomorrow in the Python concepts are same. Almost syntax also same for the Python people. So 90% of JavaScript and Python having the same syntax. Okay na, questions కూడా ఇదే సేమ్. JavaScript లో ఎలా ఉంటుంది, Python ఎలా తెలిస్తే సరిపోదు. What is a recursive function? String reverse comma split comma slice. String reverse split slice మూడు చూడండి.
ఏం చెప్పుకున్నాం? Explain about conditional, comma, looping statements in JavaScript. Looping చెప్పలేదులే, for loop, while loop. I will explain. Condition చెప్పుకున్నాం కదా, two types. If conditional statement, switch conditional statement. If again, if, else if, later if, nested if. Okay na? Looping means for loop, while loop. So loop will see it. Explain about variable scope in JavaScript. There are three scopes. What are those? Global, local, block scope. Okay, scope చెప్పలేదు. I will explain you about the scope. Don't worry. Global, local, and block scope. Next, explain about clauses in JavaScript. So clauser is nothing but creating a private variable inside of a function. So I will explain about that. Okay. For example, Java. You know the Java, right? Java also. Java, we are having the access modifiers. Public, private, internal, protected. But JavaScript don't have. But still can I able to manage accessibility? That is by using a clauser. Okay, na? Protection level. Clauser discussing about, it will deals about the variable protection. So నేను చెప్తాను. That I will explain. Examples. Examples are Fibonacci series, comma, string reverse already is there, na? Fibonacci series, string palindrome are not in JavaScript. Try in JavaScript. So these are the new topics, but I am giving a questions, okay, just for a further reference. So explain about storages in JavaScript. Explain about cookies in JavaScript. Explain storage are three types: local storage, session storage, cookies. Explain timers in JavaScript. How to show or hide an element in JavaScript.
An element in JavaScript. Is that done? Okay. So leave some space. I will give some more questions later. Okay.